Everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Soumya. In this video, I'm going to solve the KSET license question paper from 2014, and this is the part 4th video. So without making any delay, let's begin with this video, and it starts with 46th question. Which of the following statement doesn't relate to hydrogen bonds? Option A, a hydrogen bond takes place between an electron deficient hydrogen and an electron rich heteroatom. Option B, weaker than electrostatic interactions but stronger than van der Waals interactions. Option C, the electron deficient hydrogen is called as hydrogen bond donor. Option D, water molecules interact with each other and forms an outer layer next to hydrophobic regions. Before finding the which is not related to hydrogen bond, we should know what is hydrogen bond, because after getting to know the information on hydrogen bond, then only we can able to figure out which is not related, right? It's like we should know the rules before breaking the rules, right? So it is something like that. Okay, so what are these hydrogen bonds? The hydrogen bonds are weaker than ionic and covalent bonds because it takes less energy to break down. Okay, so that means ionic and covalent bonds are more stronger than the hydrogen bonds. And here hydrogen bonds, like hydrogen bonds, if there is a less hydrogen bonds, then it is easy to break. And if there is a many hydrogen bonds, so large number of hydrogen bonds, actually they are stronger ones. Okay, but when we are comparing with the ionic bond and covalent bond, they are weaker. Hydrogen bond is going to form because unequal charge distribution on a molecule. So that it can say that these molecules are polar. Polar molecule ಅಂತಂದೇಳಿ ಯಾವುದು ಕರಿತೀವಿ? Polar molecules means the molecule which has both a negative and ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಂಡಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಂಡಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪೋಲಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಶುಡ್ ಪೊಸೆಸ್ ಎ ಪೋಲಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And here for make you to understand, I will take a simple example. Okay, so simple example yav tagonna, like let's take the simple example, that is H2O. Water ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೇರ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ದೀಸ್ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್. ಈ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ದೀಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮೋರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 10 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿದೆ 8 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಏನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, 1 ಫ್ರಮ್ ದ ಈಚ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್, ರೈಟ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಬಟ್ ಇಂಟ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಟು, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ covalently linked to hydrogen atom, nitrogen and fluorine atom. So now let's solve this one. A hydrogen bond takes place between an electron deficient hydrogen and an electron rich heteroatom. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? 10 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೀಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಬೌಂಡ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಪೋಲಾರಿಟಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೋಲಾರಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಅನದರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, okay, if you take another water molecule, so ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, this will connect to this. okay, so electron deficient ಇರೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ electron rich ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಅವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತವೆ. so this is how the bond is going to form between a molecule. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ವೀಕ್. ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಯನಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಅಯನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ಗಿಂತ ವೀಕರ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈವನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೀಕರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ van der Waals interactions. Okay, and coming to the third option, the electron deficient hydrogen is called as a hydrogen bond donor. Obviously ಒಂದು ಏನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಡೋನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಆಟಮ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದೀವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡೆಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಉಳಿದಿರೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತಾನೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಲೇಯರ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, moving on to the next question, 47th question. The termination of DNA replication occurs, option A at stop codon, option B when replication fork reaches TER sequence, C after formation of TUS and TER complex, at ORIC.
ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ 3 steps ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿರೋದು ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ORI ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ORI ಸೈಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ಬಟ್ ಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಅಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೋಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಕೋಡನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ವೆನ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೋರ್ಕ್ ರೀಚಸ್ ಸ್ಟರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಕಮ್ ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ replication is going to stop or terminate when there is a formation of TERS and TER complex. Okay, so ಈ TER ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೈಟು, TER ಸೈಟು, ಆ TER ಸೈಟ್ಗೆ TES ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ there is a termination of DNA replication ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ TES ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಓಕೆ, ಅದು ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Moving on to the next question. Next one is 48. The binding of RNA polymerase to DNA can be established by option A fingerprint analysis, option B footprint analysis, option C Western blot, option C Northern blot. Okay, ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ DNA ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಅನದರ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಅದು DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ DNA ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ DNA ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಕ್ರೈಮ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ DNA ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಶುಡ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ಟು ದಿ DNA ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಅಲ್ವಾ ಕ್ರೈಮ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಬ್ಲಾಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಬ್ಲಾಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನದರನ್ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ RNA. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. Moving on to the next question. During translation the 30S initiation complex formation does not ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅವರು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿರೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, and translation is going to occur in both in prokaryotes. It is going to occur in eukaryotes and prokaryotes, right? So now we'll first consider 30S. ಇಲ್ಲಿ RNA ಇದು ರೈಬೋಸೋಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 30S ರೈಬೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 30S plus 50S is 70S and 60S plus 40S is equals to 80S. That is for the eukaryotes. Okay, ಇಲ್ಲಿ 30S ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ so we can find out that it is they are asked about the prokaryotes. Okay, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಈ ಅಂದ್ರೆ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಇನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 3 ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ is totally wrong to this, because as the clue here 30S represents a prokaryotes. FMT ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮಲಿನ್ ಮಿಥಿಯೋನಿನ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಇನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1, ಇನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 2 ಅಂಡ್ ಇನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 3. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ mRNA, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗೋದು ಏನು mRNA ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 3 ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅದು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಇನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಡಸಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದ ರಾಂಗ್ ಒನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಸೋಜೆನಿ ಈಸ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಜೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸಿ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 1, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕ್ರೋ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಿ. ಓಕೆ, ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 3 ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಸೋಜೆನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So maintenance of lysogeny means we have to study the regulation of bacteriophagia. 2 phases ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಟಿಕ್ ಫೇಸು, ಲೈಸೋಜೆನಿಕ್ ಫೇಸು ಅಂತಂದೇಳಿ. ಲೈಸೋಜೆನಿಕ್ ಫೇಸು ಯಾವ ಜೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದಿಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, C1 ಇಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇದು ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು C1 ಇಂದ. ಓಕೆ,
So option A is the correct answer. Next, moving on to the next question. Metagenomics deals with cultural independent analysis of biodiversity. Option B, isolation of soil bacteria. Option C, study of metabolic genes. Option D, study of proteins. Okay, first we will know what is this metagenomics. Okay, meta means you can say that it's large. Okay, genomics means it's a study of genes anta helbodu. If you just know the definition, we can able to answer this question. It is a simple question. Metagenomics antandre it is also called as environmental genomics, community genomics antandre microbial ecogenomics ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಮೆಟಾಜಿನೋಮಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ genomes ಆಫ್ ದಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. That is cultural independent analysis of the biodiversity. Okay, option A is the correct answer. Moving on to the next question. Bacteria respond to oxidative stress by production of option A, superoxide dismutase. Option B, phytogelatin. Option C, sucrose. Option D, protamine. To answer this, first we will know what is oxidative stress. Oxidative stress antandre it's oxidative stress can be defined as this oxidative stress is created when the body is going to produce the ROS, means reactive oxygen species anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಬಾಡಿ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ a certain extent. Okay, if it is become high, means it is exceed to the limitations. So if it is become more, then it is going to create a free radicals. Okay, those called as reactive oxygen species anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. These free radicals actually going to cause a diseases to the cells, tissues and even also for the organs. So free radicals, so like it should be there in a limit number. Okay, imbalance ಆಗೋ ತರ ನಾವು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಐ ಮೀನ್ oxidative stress is going to take place in all kind of living organisms ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇದ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಹೆಂಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೆನ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಮ್ಯೂಟೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ 53rd question. ESR spectroscopy provides information on option A, metal concentration in solutions. Option B, neutrons in an element. Option C, free radicals. Option D, molecular structure. First we will know what is this ESR spectroscopy. So ESR ge it has another name. It is also called as EMR. Okay, ESR andre electron spin resonance anta helbodu or electromagnetic resonance anta helbodu. ESR spectroscopy is based on the fact that ಕೆಲವೊಂದು atoms molecules ಏನಾಗುತ್ತೆ, they are going to exhibit the magnetic property if they have the odd number of electrons. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ESR ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಮಾಡಿರೋದು. ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆನ್ free radicals. Okay, option C is the correct answer. Moving on to the next question. Which of the following statement about succession is correct? Option A, secondary succession occurs where no soil exists. Option B, primary succession occurs in an area where soil remains after a disturbance. Option C, secondary succession can occur where a disturbance has left soil intact. Option D, some cases of succession involves facilitation, a phenomenon in which the local species inhibit the growth of newcomers. ಇಲ್ಲಿ ಸಸೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. We will analyze one by one now. First one ಏನಿರುತ್ತೆ, secondary succession occurs when no soil exists ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So succession it starts with primary, secondary and tertiary. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, when there is no soil exist ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು answer it's not a related one. Okay, ಸೊ ಒಂದು ಬೇರ್ ಏರಿಯಾದಿರುತ್ತೆ, ಬೇರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಪ್ರೈಮರಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟರ್ಷರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಸೆಷನ್ಸ್ ಇರುವುದು ಪ್ರೈಮರಿಯಿಂದ. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಮರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು, ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿಗೆ ಮೂವ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಾಯಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ರಾಂಗ್. Moving on to the next one. Primary succession occurs in areas where soil remains after a disturbance. Primary succession occurs ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಯಿಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸಸೆಷನ್ ಆಗೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬೇರೆ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ is not the correct answer. Is that the correct answer? Moving on to the next one. Secondary succession can occur where a disturbance has left soil intact. So secondary succession ಆಗೋದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಬೇರೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಸೆಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ
ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಷನ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈವನ್ ದೋ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೆಷನ್ಗೆ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And coming to option is, some cases of secession involves facilitation, a phenomenon in which local species inhibit the growth of newcomers. Okay, so this is not the correct answer. Next question, 55th one. If two populations are merged, each with the different frequencies of an allele at a locus, and randomly mating occurs immediately, how long it will takes to Hardy-Weinberg equilibrium in the new population? Option A 1 generation, option B 10 generations, depends upon the allele frequency, option D never. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, 2 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮರ್ಜ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅನದರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇವೆರಡು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಜೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದು ಅಲೀಲ್ಸು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಚ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅಲೀಲ್ ಅಟ್ ಎ ಲೋಕಸ್ ಅಂಡ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಕರ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಕರ್. ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಡಿ-ವೈನ್ಬರ್ಗ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅದು ಹೊಸ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಇವಾಗ ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂಡ್ ಈವನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ನ್ಯೂ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹಾರ್ಡಿ-ವೈನ್ಬರ್ಗ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನರೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. It takes only 1 generation. Next question, multiple gene families evolve through option A only gene duplication, option B random mutations, option C only unequal crossing, or option D both duplication and unequal crossing. So multi gene families involves ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಬೋತ್ duplication and unequal crossing. Okay, next moving on to the next question, antibiotic resistance among bacteria represents option A balancing selection, option B stabilizing selection, option C directional selection, option D disruptive selection. So ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಮಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, it is going to represent the directional selection. Okay, okay guys, that's for this video. I'm hoping this video is going to help you, and I will solve the other questions in the next video. Okay, then I will see you in the next video. Thanks for watching.